In this class, we are going to discuss inline functions. So first of all, we should know what is a function. What is the use of function? Often repeated codes can be packed together under a single name called function. So what is that is reusability. So whenever we need, so the program's length can be reduced by using the function. So but what is the drawback with this function? So if you execute a function, so a normal sequence of instructions has to be executed, and then when the function is calling, up to that point it saves the content into the register, and all the arguments have to be saved in the stack register, and then again it moves to the function execution, and it comes after executing the function, the results has to be come again in the calling part. Again the original line has to be. So lot of execution time it takes. So for a small coding, single line coding functions with a small number of codes, we need not want plenty of functions, normal functions. At that time we can use the keyword inline. So if you use the keyword inline, automatically it attaches the code in the calling part itself. That will save the lot of jumping instructions and execution time. Everything will be saved a lot by using the keyword inline, so that the entire code of the function will be attached in that main program itself. That is the use of inline functions. So actually function என்ன அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, ஃபங்க்ஷனோட யூஸ் என்னது? உங்களுக்கு lot of repeated codes எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள போட்டுக்கலாம். ஸோ அப்போ அதில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன வருது, நிறைய ப்ரோக்ராம் லென்த் குறையும், உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப. அப்போ என்ன பண்ணலாம், உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் தேவையோ we can call that function whenever we need. Any number of times we can call the function. இதெல்லாம் நம்ம ஃபங்க்ஷனுடைய அட்வான்டேஜஸ் தான். பட் நம்மளுடைய ட்ராபேக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மல் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஃபங்க்ஷனை, நார்மல் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்கு, ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணிடும், அந்த எக்ஸிக்யூட் ஆகிற லைன் முடிக்கும் சேவ் பண்ணிவிட்டு அந்த கண்டென்ட்டை வந்து என்ன பண்ணிடணும், சேவ் பண்ணிவிட்டு ஜம்ப் பண்ணி அந்த ஃபங்க்ஷன் லொக்கேஷனுக்கு போகணும். ஸோ என்ன பண்ணிடுது, நார்மல் லைன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ ஃபங்க்ஷன் பார்த்த உடனே இது முடிக்கும் உள்ள கண்டென்ட்டை சேவ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணிடணும், அதுக்கு அடுத்து இந்த ஃபங்க்ஷன் எங்கே கால் பண்ணுறாங்களோ அந்த இடத்துக்கு ஜம்ப் பண்ணணும். அப்போ ஆர்குமெண்ட்ஸ் இது முடிக்க உள்ளதெல்லாம் ஸ்டாக் ரிஜிஸ்டரில் சேவ் பண்ணணும். அது நிறைய உங்களுக்கு மெமரி ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் எடுக்கும். ஸோ டு ஓவர் கம் தட் ப்ராப்ளம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இன்லைன் அப்படின்ற கீவேர்டை நம்ம ஃபங்க்ஷன் முன்னாடி சேர்க்குறோம். அதனால என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து இந்த இன்லைன் ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னவாகாது, ப்ரோக்ராம் வந்து நார்மல் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்கப்போ ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன பண்ணாது, ஜம்ப் ஆகாது. ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கோடு வந்து என்ன பண்ணிடும், இந்த இடத்துலையே அட்டாச் ஆகிடும். அதுதான் இன்லைன் ஃபங்க்ஷனுடைய மெயின் யூஸு. அப்போ இந்த இன்லைன்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாமே, கிடையாது. இன்லைன் ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒன்லி ஸ்மால் கோடிங்ஸ் உள்ள மாதிரி உள்ள ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணலாம், இன்லைன் ஃபங்க்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இந்த ப்ரோக்ராமில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், இன்லைன் ஃப்ளோட்டு ஆடு அப்படின்னு ஒரு ஸ்மால் ஃபங்க்ஷன். இதில் ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் ரிட்டர்ன் ஆகுது. இது ரெண்டு ஆர்குமெண்ட்ஸ் எடுக்குது, எக்ஸ் அண்ட் ஒய். ஸோ இட் ரிட்டர்ன்ஸ் எனது ஜஸ்ட். ஸோ in the main part we have a equal to 18.34 and b equal to 9.82. So the addition, so here the function is called, here the inline function is in this place, your coding is attached and execute and result will be given to you. So the result வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணிரும், உங்களுக்கு வந்து internally it saves the lot of execution time. அதுதான் இந்த main advantages of inline function. Next நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து என்னன்னா, default arguments. What is the use of default argument? So when we have not substituted the value for the particular argument, automatically the value will be attached at the time of calling. So the value has to be declared while the value has to be given while the time of declaration itself. So here let us see this example here now. So here we have one function. Here it takes two arguments, x and y. So the y I have assigned
the value 5.5. So it returns addition of two numbers. So come to the main program. So here we have two values A and B, and we have called here add of A comma B. So what it will do? So this will take the arguments 18.345 and 9.82. So these two values will be taken if you execute this function. So the result will be that is the result of this function. But in this case, we are calling add of A. So what has happened here? In this function, the B argument. So we have function defined with the two arguments, but only one argument is given. The other argument is not passed here. So what it will do? It will automatically take the value of 5.5. That is called the default. So if you call this function add of A, here the two arguments are not passed. So only one value is taken here. So for this function, the value will be 18.345, comma, the B value is not given here. So automatically the default argument is taken here. So 5.5 is taken here. So taking these two values and it adds these two results. So what is the result of this? So here we have 18.345 and 5.5. So the result is, so this is the result of this statement. So I hope it is clear to you about the default argument. Default argument na enna உங்களுக்கு values என்ன பண்ணிரணும், declare பண்றப்பயே நம்ம substitute பண்ணிரணும். Substitute பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம argument pass பண்ணலன்னா அதுவே என்ன பண்ணிரும், default value எடுத்துக்கும். Argument pass பண்ணிட்டோம்னா நம்ம என்ன பண்ணிரும், நம்ம கொடுத்திருக்கிற வேல்யூவை எடுத்துக்கும். அதுதான் default argument உடைய main purpose. இதுல இன்னொன்னு இருக்குது, இந்த default arguments எப்படி எல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, so for example, I have one function int mul int a int b int c equal to 10. So this is the default argument. This is the legal statement. This is okay for default argument. So இப்படி கொடுக்காம நீங்க வந்து என்ன பண்ணிடலாம், இப்படி விட்டுட்டு in case இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா, this is not allowed, right? So default argument எப்படி கொடுக்கணும், left to right தான் உங்களுக்கு, sorry, right to left தான் உங்களுக்கு assign ஆகணும். இப்போ இதே ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி கொடுக்கலாம், இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும். c equal to 5. So this is allowed. So this statement is allowed in default arguments. அதே இது வந்து இப்படி கொடுக்கலாமா, இந்த மாதிரி கொடுக்கலாமா, this is also not allowed. This is also not allowed. This is illegal statement. While declaring the values to the argument by default, this is an illegal statement, right? So and this is also not allowed. This is also not allowed for the case of default argument. I hope it is clear to you about the default arguments. So the next we are going to see the concept of function overloading. Now we will see the concept of function overloading. So what do you mean by function overloading? A same function with the different arguments and different return types. So based on that, automatically the corresponding function is called here. So what has happened? So now we'll come to this main program. So consider this program. In this main program, so add of 5, 10. So which is this function with the two arguments. So it will matches with this function only.
So this code will be executed and will return the result as 15. And next one is function with 3 arguments. So which one is matching? Here this one is matching. So this will be executed. So the result will be 30. The result will be 30 is printed here. So next one is double value. So we have 2 arguments. This is 2 argument. This is also 2 argument. So which function is called here? Based on the data type used here, the corresponding function is called here. So what is that? So this function is called, when we call this function will be executed. So what is the result here? So double x, 5.5 plus 6.5, 5.5 plus 6.5. So the result will be 12.0 is executed. Right? So that is the concept called function overloading. So based on the data type and return type, the corresponding function is called. So this is also called as compile time polymorphism. That is, at execution compile time only, it knows which function has to be called. So that is why it is called compile time polymorphism concept. Function overloading na ennaduppa? So based on the function arguments and return type, the corresponding function வந்து call ஆகும். So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 5, 10. So integer values call பண்றோம். அப்ப எந்த function execute ஆகும்? இந்த function execute ஆகும். இப்போ 3 argument வரப்ப எது மேட்சா இருக்கு? இந்த function தான் மேட்சா இருக்கு. So this will be executed. இப்போ இது என்னது? double arguments. அப்ப இது என்ன பண்ணும்? இந்த functionக்கு இதான் மேட்சா இருக்கு. So அப்ப எந்த based on the arguments data type and return type and the corresponding function தான் என்னவாகும் உங்களுக்கு? கால் ஆகும். இதுதான் function overloading. இதுக்கு இன்னொரு பேர் நம்ம என்ன சொல்றோம்? compile time polymorphism னு சொல்றோம். ஏன் சொல்றோம்? இது வந்து என்ன பண்ணுது? compile time only எந்த function கால் ஆகுது அப்படின்றது தெரியும். So that is why it is called as compile time polymorphism. இது வந்து நம்ம கிளாஸ்ல ப்ரோக்ராம் வச்சு நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம். இனி வர கிளாसेसல நம்ம compile time polymorphism நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாसेसல நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம். I hope it is clear to you about the inline functions, default arguments and function overloading concepts. Thank you. In this program, we will see all the 3 different concepts. That is inline functions, default arguments and function overloading all together in a single program. So this example have been taken from the book of C++ from Bala Gurusamy. We will see here how well it is working. First here inline function is used here. The function name is float, inline float multiplication, and then it multiplies the 2 arguments x and y. Next one is we have another function int void sum int a and b equal to 10. Here b is the default arguments because the value 10 is given as a default value at the time of declaration itself, and the function the sum is defined here. S is equal to a plus b, and this using cout value we have printed the value and the end else statement. Another function name with the same function name with the 3 arguments. So here sum is the function used for function overloading concept. Here function with the 2 arguments here, and that one function is one argument is a default arguments, that is b is the default arguments. Next one is sum with 3 arguments. Here no default argument is used. A, B, C 3 arguments are used. We are adding 3 values and printing it using the cout statement, and then in the main we are calling the program. So in the calling, first initially we are calling sum of 5. That is only one argument is passed, another argument is not given. So in the time the compiler automatically takes the
default value, that is b equal to 10, and this function is called. So a equal to 5 and b equal to 10 is taken here. So next one is and the same thing is called again function overloading with different arguments. Here 5 comma 20 is so two arguments value have been given here. So if two arguments are given, the default value will not be taken here. So the default value there we have given it as 10. So that will not be considered here if we substitute the another value in the calling part. So here this is the b value will be 20. So using that b value, this is calculated and the sum will be 5 plus 20, which returns the result as 25, and that the sum is written here. And the third one is a sum with three arguments. This is called here. So in this part, the three values are added and stored and the results are printed in yes. So next, the inline function is called. So in the calling itself, the original coding is attached. That is the use of inline function. And then the clear screen and the get ch functions are all used to get the more clarity output. So for that we have included that conio.h is included. So now we will see how this program is working. So first doing the compilation part. So we will see no error, no warnings. So next we will run the program, right? So it will give you the result. So first one is the result of two arguments using default arguments. 10 b value as 10 as a default arguments. The second one is without, that is the explicit value is passed. That is 20. The value is 20 is passed. So 20 plus 5, 25. Third one is sum with three arguments. And the last one is the result of inline functions. I hope it is now cleared about inline functions, default arguments, and function overloading concept. Thank you.